and speak your Somali language for the Somali people to come and Soomaalida il ayaa laga fahmay waxaa la ogaaday isha dhaqaalaha Afrika soo geliso in ay Soomaalida tahay heer waxaa la gaaray xataa embassiyadii ama qunsuliyadihii qolooyinkan Kenyaatiga ama wadanka Kenya uu ku lahaa wadamada West Africa sida isheegay Ivory Coast oo kale Cameroon DRC wadamadaas saldhigyadii iyo meelihii Kenya ay ku lahayd iyo xarumihii qunsuliyadihii in Soomaalida intii looga yeero Soomaalidii la dhaho wadankan maal geliya meel iskugu imaada isli oo kala meel ah ka sameeya ay dhahan wadankan sida oo isli ah u hormarisan oo kale oo Nairobi oo kale u hormariya ganacsigiina meeshan Kenya waa idinta kuleynana waa idifaacinaa Soomaalida Kenya sidoo kale inay imaadaan Soomaali inay imaadaan inay maal gashadaan Ivory Coast iyo wadamadan West Africa iyo wadamada Africa oo dhan in Soomaalida laga jeclaaday oo la soo dhaweynayo qunsuliyadihii dhalinyartii Soomaali iska badaa odayaal iyo dad macnaha ishaga waaweyn oo mas'uuliyiin waxaas ka badbad soo la raadiyo iska daa dhalinyartii Soomaaliyeed ayaa waxay noqotay dhalinyar firfircoon lacag sameynayso maalgashi ku sameynayso wadamada Afrikaanka intooda badan marka heer waxaa la gaaray qunsuliyadihii Afrikaanka ahaa ee Soomaalida uga yeerahayaan qunsuliyadihii ay u yeerahayaan Soomaalida iyo waliba sidoo kale macnaha ishaga meelihii lagu kulmi lahaa ee u qardeenayaan dhulka ay isticmaal lahaayeen Soomaalida si ay ugu ganacsadaan ay kala hadlayaan ganacsiyo iyo waxyaabo waaweyn sidoo kale dadkii Kenyaatiga ahaa iyo waliba Afrikaanti kale ayaa si toos ah u qirtay in Soomaalida ay tahay mustaqbalka Afrika ama lacag sameynta dadka macnaha ishaga lacagta ugu badan ka sameyn doona Afrika sidoo kalena lacagta ugu faraha badan Afrika soo gelin doono in ay yihiin sidoo kale bal horto muuqaaladan ay idin la wadaago your Somali language for the Somali people to come and venture in is to come and establish another Isli here. We shall assist them to do business in sida arkaysaan wuxuu leeyahay wiil iyo dhalinyaro oo Soomaaliyeed ayaa qunsuliyada ama embassiga wadanka Ivory Coast ee Kenya ku leedahay lagu casuumay waxa la leeyahay dadkiina Soomaaliyeed afkiina Soomaaliga kula hadal ha imaadaan halkan waan caawinaynaa waan idin la macnaha qabanayna wax walba ganacsi halkan ha ku abuuraan sida isliya u hormarisan oo kala halkan u hormariya meeshaasna waa Ivory Coast sidoo kale ay idin la wadaago cadeynta Kenyaatiga oo qiray Soomaalida in ay noqon doonaan mashiinta Afrika lacagta soo geliso ee ugu balaaran gudaha abiye bartamaha iyo bariga Afrika tusaale buuxana waxa ah BBS Mall oo ku yaalo bartamaha Kenya waliba bartamaha isli ku yaalo xaafada isli oo Soomaali ay leedahay and speak your Somali language for the Somali people to come and venture in is to come and establish another Isli here. We shall assist them to do business in Somalia could actually lead the world into a new currency era, and I know this might sound like, what does that actually mean? I saw an article that was published by The Guardian speaking about or talking about the currency issues in Somalia and saying that there has not been a printing of new currencies for quite some time, and that is becoming a challenge to traders and other people. Now, I don't want to focus on the sub-story about the lack of currency in Somalia. That's the work of the mainstream media. I'm going to focus on the opportunities. And of course, whenever there is lack, there is an opportunity. Now, here is what I mean that Somalia is likely to lead the rest of the world to a new currency era. The currency era that is ending now is the era of government printing money. For over a decade, I've worked mostly with startups in the fintech space, and that has exposed me to different ideas about money. And it is during that time that I really got to focus on the idea of money, because money is something that everybody thinks they understand, but the majority of people, or many people at least, don't actually know what money is. Many people see currencies, paper money, and they just use it, and people don't think a lot more about what is that actually. The paper currency is not the money. Maybe that's where I should have started. The paper currency is just a medium of money. Now, what is money actually? Money is just the value that people generate. So
there is no way we can make the argument that there is no money in Somalia, because people work every day, people do business, people do imports and exports, and people buy and sell, people do agriculture, people farm, people rear animals. That's the value, that's the money actually. The paper currency is just a medium of transporting that value from one point to another, or exchanging that value from one person to another. Now, that's a detail that is lost to many of us. Now, the technology through which value can be stored and exchanged and measured, it can be anything really. It can be paper, it can be electronics, it can be whatever, it can be cowrie shells, it can be whatever. It does not really matter. As long as it's convenient for the people who use it, it works. Now, the reason I'm saying that Somalia is going to lead the rest of the world into the new currency era, there is a challenge, of course, of printing the currency, the paper money, or the paper currency, and that is an opportunity, and it's an opportunity on two grounds. Ground number one is an opportunity to adopt new forms of currencies besides the paper. And of course, somebody told me they were in Somalia for a few weeks, and it's a friend of mine, and he told me what surprised him is how much mobile money is being used in Somalia, because he did not even imagine before leaving Kenya that he will find mobile money in that country. But he went there and he was surprised that actually mobile money is widely used in Somalia. Now, that's the first ground, that money is becoming electronic. And this might surprise you if you are not a Kenyan, especially that even here in Kenya today, there are very many places you can go to today with paper money and it will be declined. That might surprise some people. You go to public transport and you try to pay with paper money, and they will prefer you paying using your mobile phone electronically. And that is going to be the case increasingly, I guess. Now, Somalia is going to adopt that out of need, that there is no other way to make. ninkan wuxuu ka hadlay lacagaha Soomaaliya in lagu kala dirsado qaab electronic ah ayna tahay mustaqbalka meesha loo socdo sida ognahay caalamka maanta lacagaha qaab electronic ah lagu kala dirsadaa lama ogolo paper money sababtoo ah fake ay noqon karaan wuxuu marka ku amaanay Soomaalida in ay electronic isticmaalaan in macnaha ay sheegay iyadoo sanado ka hor Afrika aysan heerka soo gaarin ee Soomaalida uga hormartay oo qaab electronic ay wax ku kala iibsadaan maadaama la kala shakiyay xitaa ay jiraan goobo waaweyn oo ganacsi iyo meelo badan oo Afrika iyo caalamka kamida oo aan waxba lagu kala iibsanin ama lagu kala gadan cash waxa la isticmaalaa kaliya marka wadanka lacagtiisa aad isticmaalayso gudihiisa aad joogto oo waxyaabo yar yar aad u baahan tahay taa waxyaabo waaweyn inta badan waxa loo isticmaalaa lacagaha electronic ah bangi kaarka iyo waxyaabo noocaas ah loo isticmaalaa taasi ayuu ku amaanay Soomaalida sidoo kale in ay horumar weyn Afrika ay ku hogaaminayaan in ay tahay balse lacagaha hadda Soomaalida ay isticmaalayso ayaa wuxuu sheegay wire transfer ah in ay yihiin dollar taas la ajligeedna in sidoo kale ay fiicnaan lahayd in lacagahaasi Somali ama Somali shilling loo bedelo oo qaab online ah Somali shilling ka lagu kala dirsado oo wire transfer laakiin waa dollar hadda balse wuxuu Soomaalida ku amaanay oo aan indhaha laga qarsan karin in horumarka ugu weyn oo Afrika uu ka jiro markii laga hadlo lacagaha online ka ah lagu kala dirsado iyo waliba sidoo kale saad haday noqoto hormuud haday noqoto ishay sidoo kale dahabshiil ama dahab waxa loo yaqaan waxaasi oo dhan ayuu sidoo kale ka hadlayaa ama soo hoosgalayo marka waan ogeyn oo sidoo kale Soomaalida waxay haysataa dhul istiraatiiji ah oo dhulka ugu istiraatiijisan Afrika oo Afrika meesha kaliya oo maanta oo xataa internetkan xoog leh inkastoo dadka intooda badan ama anaga xataa aan ka aaminsanayn inuu jaajuus uu yahay Starlink oo uu leeyahay Elon Musk ninka cunsuriga ah ayaa sidoo kale sababta loo doorbiday Soomaalida in lagu rakibo dhulkooda ama loo keeno ayaa ah in dhulka ugu istiraatiijisan dhaco bariga iyo bartamaha Afrika iyo waliba Afrika oo dhan iyo caalamka waliba in uu yahay Soomaaliya fadlan hadii muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada arrimaha ku aadan la wadaag muuqaalka laga noo saarday anagu cusubtahay ugu soo biir waan maasantahay